stir fry muna natin yung chicken. Ayan. Something stir fry. Okay. So, okay na siya. Separate muna natin. So, we use olive oil. Stir fry the garlic. Ayan. So, lagay na natin yung chicken na stir fry natin. Next, spinach. Put spinach. Parang dami naman ng spinach. The rest we put garnish. So, we add the cream. We put black pepper. So, next we put parmesan cheese. Ayan na. So, next, ilagay na natin yung penne pasta. So, meron na tayong chicken penne pasta. Ayan. Okay na po siya. Off na. Thank you for watching.